obstruction, there will be a noisy breathing called stridor. So by definition, it is a noisy breathing due to upper airway obstruction. It is either expiratory or inspiratory or mixed. If it is inspiratory, it is of laryngeal cause, while the bronchial cause is expiratory. And if it is biphasic, it is due to apparent blood vessels at the aortic arch. Causes of stridor, we have congenital and acquired causes. Congenital, different topics. يمكن the main topics here laryngeal web وسبglottic stenosis ولاryngomalacia. Acquired cause, we can divide it into what's called pyraxial and apyraxial. Pyraxial due to inflammation of the larynx and the related structure, which is called acute laryngitis, acute laryngotracheobronchitis, acute epiglottitis, and diphtheria. يعني croup. Another way, it's a croup. The apyraxial, we have 4 conditions اللي هي recurrent papillomatosis والforeign body والtrauma والscald and burn. هذا السلايد بالشكل we have notes about laryngomalacia, or what is called congenital laryngeal stridor. لو باوع بهاي الصورة راح نشوف the difference between the glottic and supraglottic region of the normal from the abnormal اللي هو laryngomalacia child. يعني we can find that there will be an omega-shaped epiglottis, and there is a thin epiglottic cartilage with long arytenoids. يعني this long arytenoids makes collapsing during inspiration. فمن تحصل inspiration لأنه thin cartilages, it will sucked in. So it is a disease of early post-birth. Okay, and presented as early as possible, and it will be more aggressive at age of 4 to 6 months till it is relapse or improve or disappear at age of 2 years. And it is often inspiratory. Characteristic points حقيقة such a condition, the condition will be aggravated in a supine position and relatively improve in a prone position. That's why one of the management of such a case, we instruct the mother to lie her child in a prone position. The diagnosis from the picture keyed by endoscopy, flexible endoscopy, and direct laryngoscopy, and the management depend on the severity of the case. If it is mild to moderate, reassure the family, instruct the family about the condition, and instruct them to put their child in a prone position. Rarely they need a tracheostomy. Rarely. So, recurrent respiratory papillomatosis. أخذتوها هذا الموضوع أخذتوه؟ كنا سمعت من دكتورة سماح أنه نعطتكم إياه لو لا؟ نعم دكتور أخذناه. أخذتوه. زين. حيدر مو حيدر؟ يوسف أنا دكتور. يوسف على راسي. يعني تعطيني فد هنت على الكونديشن إذا ما صار زحمة عليك. يعني what you know about laryngeal papillomatosis، شنو الكاركترستيك بوينتس بالكونديشن
the transmission of the disease. يعني فبوينت بسيطة انه حتى تقول انه يعني خطر this topics اذا ما صير زي عملي. والسلايد موجود، نعم تقدر تستعين بالسلايد. نعم نعم دكتور. نعم دكتور، هو هذا السر بسبب فيروس الهيومن بابيلوما فيروس دكتور. تمام. يصير بها ترانزميشن، ممكن فيرتيكال ترانزميشن، ممكن تكون يعني اكوايرد. عفوا شنو كلمة vertical transmission؟ ما افتهم. يعني عن طريق البيرث كانال او انترايوترين دكتور، من عفوا المصدر تمام. البيبي. يعني transvaginal مو؟ That's why نعم دكتور. it is common in normal vaginal delivery rather than cesarean section مو؟ نعم تدري دكتور، nowadays because of the increase خلينا نقول مو increase indications وانما increase doing cesarean او preference of cesarean section. nowadays this condition is very rare حقيقة. زين. بعد اكو فد كاركترستيك. نعم دكتور. اي نعم يس. عندنا تو تايب، هي يصير دكتور الجوفينايل، وعندنا الادلت تايب يصير بالثيرد ديكي، وهي تعتبر وارتي ليجن اوف ترو اند فولس كورد. يس اوكي نعم. زين. دكتور هي عادة تكون مالتيبل دكتور. تمام. السبب انه سترايدر وديسفونيا دكتور واندي بس هاي الصورة اسمها اجريسيف لارنجيال بابيلوماتوسيس. وين الفوكال كورتس؟ ماكو. مو تمام. فimpair the airway and طبعا deform the vocal cords. That's why the patient will presented with stridor مو تمام، airway obstruction and شنو dysphonia. تمام. زين. يمكن اقول لك فد نقطة كلش مهمة او نقاط ممكن اضيف لك عليها، انه unexplained stridor at age of 1 year we should exclude laryngeal papillomatosis. يجينا بطفل عمره سنة، شوي أقل من سنة، شوي أكثر من سنة. unexplained stridor الأهل يقولون هذا عنده bouts of stridor we should exclude laryngeal papillomatosis. طبعا التريتمنت different modalities because there is no one modality that cure the condition. قسم يستخدمون البودوفيلي، قسم يستخدمون الانترفيرون، قسم ليزر، قسم قاموا يستخدمون شيفر، لارنجيال شيفر. تعرفوا الدروباك؟ أحد يعرف الدروباك of laser in such a condition؟ يعني قبل احنا بزماننا كنا نستخدم ليزر، احنا نعاني من الناس بنشتغل هاي الكيسات بنشتغل على الليزر. nowadays they prefer what's called shaver. الآلة مثل شلون خلينا نقول شلون الخلاط اوكي ياخذهن كلهن يقصهن كلهن يعني why laser is not preference or try to avoid laser nowadays why؟ بشكل شنو فكرة الليزر بالحقيقة؟ it vaporize the soft tissue مو صحيح؟ burning وياي؟ نعم burning. once you burn the infected tissue there may be a possibility of شنو of a transmission of the disease to the surgeon himself. واضح؟ هاي وحدة من الدروباك مال ليزر. تمام. زين. دفترين توماثوي. زين. ريكرنت عندنا وحدة من النقاط انه ريكرنت لارنجيال نيرف بالسي. زين. عندنا فد ملاحظات كلش بسيطة. عندنا المسلز اللي هي related to the mobility of the vocal cords. كل وحدة بيها فد نقطة مميزة. أول وحدة هي الكليكوثايرويد. لو نختصرها وحدة حرف منها وحرف منها راح يصير سيتي. أنا أسميها سيتي ماسل حتى أختصرها وأحفظها. السيتي ماسل هي الوحيدة اللي supplied by superior laryngeal nerve واللي هي الوحيدة اللي تسوي tension of the vocal cord. هاي واحدة. زين. إذا هي الوحيدة من دون بقية المسلز اللي supplied by the superior laryngeal nerve.
زين. بقية شنو الميزة مالتهن؟ البوستيريور كريكو اريتينويد واللاترال كريكو اريتينويد والفوكالز اللي هي ثايرو اريتينويد كلهن سبلايد باي ريكيرنس والجواهن طبعا الاريتينويد. بس شنو الفرق؟ البوستيريور كريكو اريتينويد هي الوحيدة اللي تسوي ابدكشن. اذا الابدكشن مال البوستيريور كريكو اريتينويد، البقية كلهن تسوي ابدكشن. زين. شنو البوزيشنز اللي متوقعة انه نلقاها بالفوكال كورد؟ هذا طبعا رسم مهم صراحة، والبوزيشنز كلش مهم. لو نباوع احنا هذه شنو؟ الانتر اريتينويد سبيس، اوكي، وهذه الاريتينويد. تمام؟ زين. انا اذا باوع من فوق هذا انتيريور وهذا بوستيريور. طبعا اذا كان الفوكال كورد بال adduction position هذا الميديال لاين، هذا الميديال لاين. زين. هذا total complete adduction، وهذا الدي هو شنو؟ abduction. تتبعون على الكتابة هاي paralysis. زين. اذا الداخل هو الادكشن والخارج هو الابدكشن، ما بينهما هذا مو ميديان هذا باراميديان، وهذا بالنص كادافريك. زين. اني من اباوع بالمرايه شو راح اعرف انه هاني باراميديان اور ميديان؟ هي كلها فيو مليمتر ترى، يعني بين هذا وبين هذا 2 ملم، بين هذا وبين هذا 3 ملم، بين هذا وبين هذا 3 ملم. شلون اعرف يا دكتور؟ بسيطه، كلش بسيطه. الميد لاين هو between the interarytenoids. اوكي. الباراميديان ويا حافه الاريتينويد bisecting the arytenoid هو الكادافريك، واللاترال تو ات هو راح يكون الابدكشن بوزيشن. لما اني القى no movement at that site يعني الفوكال كورد cannot be abducted، ما ينفتح باقي بالادكشن بوزيشن، فراح اقول abduction palsy. والعكس صحيح، اذا الفوكال كورد لقيناه باللاترال سايد هنا، زين عيني، راح يكون شنو؟ يعني cannot adduct، اذا بالادكشن paralysis. طبعا احنا من نحكي بالرسم هذا ياهو هذا الليفت سايد، فاذا left paralysis وعندنا right paralysis وممكن bilateral، كل سايد من عنده يتقسم الى complete or incomplete. زين. مفهومه؟ نعم دكتور. تمام. زين. الثيوريز راح اعبرها. اذا unilateral وبايلاترال، abduction. احنا ليش نقسم unilateral وبايلاترال وابدكشن؟ البرزنتيشن will differ، الكوز will differ، المانجمنت again it will differ. زين. بس انا راح اختصرها كلها لانه موضوع صعب، وموضوع مال بوست جراجويت راح اجمعها حاطيكم principles. زين عيني، يعني مو ديتيلز بالموضوع. نجي احنا من يجينا مريض vocal cord palsy خاصة اليونيلاترال، شو افكر اني؟ يمكن السلايد شوية مكتوب بالعكس. اول شيء الايديوباثيك is common nowadays. قبل حاطين كان المالجنسيز and surgical trauma are the commonest cause of vocal cord palsy. إذا كان unilateral زين عيني، especially the left side bronchogenic carcinoma is common. 1/4 of cases with or of left-sided vocal cord palsy, especially in the middle age and above, is due to bronchogenic carcinoma. يعني من أشوف مريض
and the left vocal cord palsy لازم شيء خاصة سموكر لازم ادز chest x-ray لازم ادز CT chest to exit or مثلا bronchoscope if I can do bronchoscope to exclude bronchogenic carcinoma. Regarding the surgical causes كلنا نعرف all the structures that nearby nearby the neck and in the neck were liable to injure the recurrent laryngeal nerve. يعني heart surgery, lung surgery, esophageal, bronchial, thyroid، ويمكن أهم شيء هي الثايرويد thyroidectomy. يعني احنا واحدة من السناتر اللي نشوف وايد كيسات bilateral vocal cord palsy, abduction palsy ويجونا سترايدر هو due to thyroid surgery. هذا ملخص على الكوزز. يعني تشوفون انه الايديوباثيك form about 50% of cases. السيرجيكال هو next common and the other causes are released. طبعا تدخل other causes يعني الانفلاماتوري من especially التوبركلوس. عندنا non surgical causes مثل cardiac enlargement, aortic aneurysm. عندنا non surgical trauma مثل bullet injury. عندنا neurological disease مثل head injury, multiple sclerosis, CVA، وكل miscellaneous اللي affect مثلا الجوينتس الارتينال جوينت مثل روماتويد ارثرايتس وهكذا. التريتمنت احنا قلنا again احنا نعطي principles. فاذا المانجمنت of such a case depend on what the condition or what the symptoms that the patient present. هل هو presented with a stridor or presented with hoarseness. وطبعا this is related to the position of the vocal cord, so the management will be different. Second point, what is the etiology of the condition? يعني is it laryngeal cancer? Is it anecytoma? Is it thyroidectomy cause? Or again, the cause is different, so the management is different. And lastly, which modality that the patient prefer. يعني فرضا مثلا مريض عنده unilateral adductor palsy and he is a teacher and he needs his voice. هنا مثلا Teflon injection is preferred مثلا. يعني زين كم modalities عندنا of treatment in general. زين اللي طبعا يعني نقطة كلش مهمة بالvocal cord palsy especially idiopathic and traumatic surgical traumatic. There may be a self-improvement within the time. يعني we should give a chance if we are not sure that the nerve is totally cut. We give a chance from 6 to 9 months. After that, the chance of the recovery will be nearly zero. So انتم تدرون يعني احنا اللي راح نسويه بالتريتمنت احنا خربنا او غيرنا خرب، احنا راح نخرب، راح نغير نسوي تحوير باللارynx بحيث we lessen the symptoms. احنا we didn't correct or cure the condition. مجرد تحويرات. يعني شنو هاي التحويرات؟ إذا كان simple palsy unilateral هنا مثلا adductor palsy right sided خلينا نقول adductor palsy. The time is important for the patient to improve his condition. شلون يعني؟ The other side اللي هو normal left side left vocal cord try to adapt and
covered the deficit of the right side. So here speech therapy is mandatory. التفلون حكينا تفلون injection especially for those who are voice users مثل teachers singers اوكي. وقلنا وايتنج حكينا. واللي مثلا يجون bilateral abductor palsy اللي due to thyroidectomy اثنيناتهم in the midline ها. فراح نضطر نسوي لهم either tracheostomy or arytenoidectomy or cordectomy. هنا اكو عندنا فد قاعدة كلش مهمة انه عندنا معادلتين. احنا قلنا مو قلنا سترايدر قلنا هورسنس يعني عندنا breathing وعندنا voice. any procedure that improve the voice will deteriorate the breathing and vice versa. يعني بيجي مريض سترايدر مثل bilateral abductor palsy راح نسوي له شنو؟ راح نسوي له اريتينويدكتومي. شنو اريتينو؟ راح نقص الاريتينو يعني راح نسوي هول بال laryngeal structure. نصار هذا الهول يعني we do a damage, we change the anatomy. هنا there will be an improvement in breathing, but on contrary on the voice definitely. يعني الفويس will be شنو harsh voice. And we should reassure, we should tell the patient what's going on, what's the benefit of the surgery, what's the drawback of the surgery before doing that. You know, this is a permanent damage. ما ممكن بعد يتصلح. زين ما طول وصلنا نص الوقت. اكو سؤال استفسار عن الموضوع شباب بنات؟ البنات اكو؟ ماكو بس يوسف وصفاء يا ولد؟ ماكو سؤال ان شاء الله. اكو حد؟ ماكو حد موجودين اليوم؟ مو قليلين؟ لا والله زينين. حيدار وزينب احمد عبير ماكو موجودين؟ نعم دكتور. الله ينعم عليك. شنو الاخبار؟ فهمتي المحاضره؟ اكو عندك؟ لا والله زين. والله زينه. اوكي هاي والله زينه. رحم الله والديك عافية. ورده سباعيه عافيه بارك الله. زين هسه فهمتي الموداليتي عبير اوف مانجمنت. يعني انه احنا عندنا تو بارامترز هاي كلش مهمه. انه once I improve the breathing there will be loss of or deterioration in the voice. زين tracheostomy. what do you mean by tracheostomy؟ تعرفين شنو tracheostomy؟ عندنا tracheostomy وعندنا tracheotomy. اي دكتور تراكيوستومي هو من نضيف انتوبيشن للتراكيا في حالة صار عندنا بيها يعني to bypass the upper respiratory tract. إذن هي it's a procedure that done to bypass the obstruction upper airway obstruction. مو صحيح؟ زين عندنا تراكيوستومي وعندنا تراكيوتومي. شنو نسمع تراكيوستومي وتراكيوتومي. تراكيوتومي it is the opening of the trachea. يعني من اني ادخل بالجراحه اوصل للتراكيا واسوي انسجن بالتراكيا هاي نسميها تراكيوتومي. if this opening is connected to outside يعني in another word making a fistula, so it is called a tracheostomy. Okay. زين what are the indications of tracheostomy؟ what are the indications؟ يلا من يعدد لي اياها هسه موجوده. عندنا امشي دكتور upper airway obstruction اللي هسه حكيناه تقريبا كله. مو هسه حتى بالكونجنتال سترايدر نفسه التروما والفورم بودي
والسموكس والانفكشن واللارنجيال انجينيروتيك اديما مو والباراليسيس والمالجنسي كلها حكينا هسه قبل دقائق. نفسها زين. بعد لما عندي شنو ريتين سكريشن، يعني شنو ريتين سكريشن؟ مثلا واحد عنده مايستينيا جريفيس كانت كاف مو، او مثلا مالتيبل سكليروسيس، او عنده اكسسيف سكريشن، عنده هيد انجري مثلا، زين، او مثلا he is already intubated and the intubation time exceeding 21 days, so I will change the tube to tracheostomy in order to suck the secretion and maintain the airway. زين. زين. من نسمع tracheostomy تجي ببالنا elective و emergency. يعني شنو elective؟ يعني احنا we put the patient on a waiting list. Emergency in Europe, in USA nowadays are very rare. زين. يعني قسم الكتب يقول يعني we face it once twice annually. بس احنا عندنا بالعراق because of bad health care and bad follow up of the patients لا الامور تختلف. يمكن الامرجنسي are more than elective. والاlective طبعا تتقسم الى temporary and permanent according to the شنو to the cause or the indication of the tracheostomy. temporary يعني مثلا مثل الاكيوت ابيجلوتايتس، والبيرمننت مثل لارنجيال كانسر، مثل توتال لارنجكتومي، هذول permanent tracheostomy. اللي نسمع بالنسبه للتايبس اوف tracheostomy تيوب يمكن اهم من الاثنين، اول اثنين اللي هو سيلفر جاكسون او يسموه الميتال تايب تيوب، والثاني هو البورتكس اللي انتم يظن يعني عبالكم هو اسمه بلاستيك، هو بلاستيك وبورتكس made of portex. زين. راح نشوف نقارن هسه هاي الصورة للميتال مو تمام، وهذه صورة للبورتكس. اوكي. طبعا بالنسبة للبورتكس يقسمون الى اكو without cuff، هذا الكف اوفر هاي هني، واكو with cuff اللي هو هذا single cuff، واكو دبل كاف، واحد فوق الاخر، واحد هنا واحد هنا. الميتال كلكم تشوفون انه without cuff. ليش without cuff؟ من يعرف؟ من يعرف من الشباب؟ يلا ابطال وينكم؟ دكتور هو الكف يعني نحتاجها غير مثلا اذا نريد نسوي فنتيليشن على الفنتيليتر. اكسلنت، عافيه. اذا السيلفر تايب ممتاز، عاشتي. اذا السيلفر تايب not used for ventilation. من هو مريض عندنا نسوي له tracheostomy and he need ventilator we never use the silver type. رحم الله والديك، عاشتي ايدك. زين. لو نباوع السيلفر تايب هو metal consists of 3 parts اللي هو هذا outer tube والinner tube and the introducer, while the vortex type is formed with the outer tube or just only the outer tube and the introducer. introducer ما موجود بالصورة، اللي هو نفس ذاك تقريبا يشبه، بس طبعا مالتي. زين. لو نباوع هذا الماطول يوز بالفنتليتر، فعندنا هذا الاكستنشن. اذا هذا شنو connected to the ventilator. زين. وعندنا نرجع الميتال ليش سووا به inner و outer tube؟
يسوي بي inner outer tube. من اكو inner يعني شنو عندنا to facilitate nursing or easy nursing. لأنه foreign body والpatients عندهم laryngeal problems, he's a smoker, he will have excessive secretion, especially the first few days post-operatively. This will block the tube. In order to lift the outer tube in, because the fistula that done during the tracheostomy, اللي هو connection between the tracheotomy and the outside, in pediatric age group need about 7 days to be permanent, and 4 days in adult to be permanent or maintained open. So the outer tube will be left inside, and we can take out the inner one by opening this screw. تشوفون هذا السكرو خليه على ساعة 12 ونقدر نجر الانر tube, and we can do cleansing of this part, sterilize it and return it in its position. طبعا ال characteristic point بالinner tube انه هو slightly longer than the outer tube to facilitate crust collection حتى ينجمع الكراستيشن عليه ويطلع ينجار remove and can be cleaned. شنو فائدة الانتروديوسر؟ بنريد نخلي التيوب we remove the inner tube and we insert this introducer in the outer tube, and this will makes the end high end راح هذا الاند اللي هي bolt end راح تطلع من هنا so that it will facilitate the insertion of the tube without a trauma. طبعا هنا الميتال تايب ما راح نحتاج الى راديو اوبيك لاين لانه هو كله اصلا راديو اوبيك، بينما بالكورتكس تايب راح تشوفون هذا اللاين البلويش لاين، هذا راديو اوبيك. It's an indicator to know where is the tube, is it in its proper site or not. This bag تشوفون هذا الباج air filled bag اللي هو indicator of this cuff. من اكو single cuff راح يصير single air bag، من double كل واحد. زين، هذا الاحمر هذا الجزء الاحمر اللي يدخل هنا شيء صغير يسموه check valve. check valve facilitate entrance of air and prevent air leak. من ادفع هواء راح ادفع من خلال التشيك فالف بكل بساطة. ليش ادفعه يا حبايب؟ to inflate the balloon. Yes, how we inflate the balloon please. صفا انا اشوف صفا وين صفا؟ دكتور عن طريق السرنجة. صفا يلا وين صفا عمو صفا زينب ماكو مشاركة. زينب قاسم يلا صفا فاضل جاوبي دكتور عن طريق السرنجة. بس بايسن ممتاز. هنا by using syringe excellent. اوكي زين الميتال من احنا عندنا مثلا راديو ثيرابي، من عندنا ventilation. زين we should replace it by the vortex. ما نستخدمه مريض ندزه سوينا tracheostomy and we plan for radiotherapy, and we should change the tracheostomy tube, the silver type into the vortex type. They're not indicated in neither in radiotherapy nor in ventilation.
دكتور ليش بالراديو ثيرابي ما نقدر نستعمل؟ انت يعني توقعك ليش؟ لانه ميتال اي يعني ليش؟ راح يتاثر بالراديشن، راح هو نفسه اي يصير راديو اكتيف. راديشن هيت، حراره. تمام. تمام. راح تمام يحمل، دكتور. راح يسوي بيرن. صحيح؟ واضح. تمام. عشتي دكتور. زين. من النقاط المهمة اللي أنا حقيقة أركز عليها وأحبها هو النيرس، هو البوست أوبراتيف كير. لأن حقيقة البوست تراكيستومي كير هو من شغل المقيمين، ولذلك أنا كلش أركز عليه وكلش أحبه، ولازم يجي فد شيء منه بالامتحان. لازم سؤال مصغر، MCQ، شورت اساي، لونج اساي، لازم. زين. عندنا النقاط الآتية. نيرسينج. شنو راح اسوي نيرسينج لهذا التيوب؟ يعني انا مريض سويت له تراكيستومي، خابرت يوسف، عيني يوسف مريض عندي، سويت له تراكيستومي وخليت له سيلفر راسن، قلت له خليت له سيلفر يعني معناه ما يحتاج فنتليتر، حضر له مكان بالردها، وين اخليه؟ دكتور لازم اخليه بمكان شويه يكون كويس دكتور. يعني ليش كوايت؟ شنو كوايت؟ ما فهمت اني كوايت. What do you mean by quiet؟ دكتور يعني not crowded يكون المكان. ايه not crowded، ايه يعني isolated room، مو؟ نعم دكتور isolated. واي isolated room؟ هيدا اعرف ليش؟ مو تمام ابني؟ واي isolated room؟ دكتور لانه يصير انفكشن، يكون عرضه للانفكشن. احنا سوينا له عمليه باي باسنج ذا نوز، ذا filtered organ، مو؟ اللي يسوي filtration وهيموديفيكيشن. those patients were liable for lower respiratory tract infection. وتدري lower respiratory tract infection يعني نيومونيا، ونيومونيا it's a life threatening condition، صح لو لا؟ فإذا I try to lessen the infection rate. إذا أخليه بسيبريت روم. وبعد أنا من بسوي nursing once I am the surgeon do nursing or the sub-staff do nursing, we should wear شنو؟ gloves وماسك وجون، يعني under complete aseptic technique. نعم تفضل. The wound with daily dressing and give a prophylactic antibiotic, give bail to the patient حتى دكتور نحتاج في شيء انه يدق الجرس حتى نقدر نساعده ونخليه بالضبط. يعني if he can write I put beside him pen and copybook، مو دفتر وقلم. if he cannot I put I use a bell، مو تمام؟ جرس حتى يقدر and we have to do a suction every half hour and tube change every 3 to 4 days. دقيقة على كيفك. بس لحظة شوف التايمينج هنا الديفر فروم، مو قلنا الانديكيشن اوف tracheostomy differ يعني according to the cause، مو صحيح؟ يعني مريض مثلا عنده مسوي له ثايرويدكتومي وصاير عنده bilateral vocal cord palsy برأيك، مثل مريض عنده laryngeal cancer and heavy smoker وسوينا له تراكيستومي، اكيد الثاني يحتاج مور سكشن كليرنس، مو تمام؟ لانه سموكر. اذا التايمينج ما اقدر اقول every half an hour every 2 hours. يعني انا ايش راح اقول؟ راح ابسط لك الامور، اقول لك عيني انه الفيرست فيو دايز يو نيد frequent suction. frequent هسه اللي frequent ايش قد؟ الله العالم، مو؟ later on this will decrease to twice daily. ما راح احتاج. اولا البيشنت can adapt the condition. patient receive antibiotic and neurolytic. مو زين. he trained to do proper care to the tracheostomy, his tracheostomy tube. Okay? This indication will be lessened. لا زين. طبعا لا ما ننسى انه we should put beside him suction apparatus. We put
set خلينا نقول another set tracheostomy set for any emergency. We should put an extra tube beside the patient. هاي ولو احنا كلها هاي حقيقة ما نسويها بردها، بس هي المفروض تتسوى. ليش؟ For any dislodgement of the tube for any emergency you should have the facilities to replace this tube. تمام لو مو تمام؟ نعم دكتور. عافية. نجي على النقطة الثانية الفيكسيشن اوف تيوب. احنا حقيقة الفيكسيشن مهم بالنسبة لنا، قلنا especially the first week، لأنه still the tract or the fistula tract will not form. How to fix the tube؟ لو تلاحظون التيوب بهاي الفلنج احنا نسميها او الوينجز منا ومنا، مو with these openings. نفس الشيء بالبورتكس تايب، هذا البورتكس هذا الوينج، هذا في ايضا فتحه والوينج الثاني ما لها صفحه، بس الصوره محطوطه كلش سايد واي ما مبينه، بس هي نفس الفكره. اوكي، اذا التيوب should be fixed by 2 tape، شرايط موجوده ويا التيوب زين هني. بعد شلون نسوي بعد another way of fixation؟ اذا in order to secure fixation I can put a stitches or stitch this tube through these holes with the skin. another way. طبعا انا دا اعددهم بالسنه وبالامتحان اريدها نفس الشيء بالتسلسل. وثالثا third way of fixation the cuffed tube in vortex type may play a role again in fixation. تمام؟ Okay, then 3 way to fix this tube. زين. نجي على السكشن. الكل قالوا سكشن وسكشن. هنا هو صحيح العملية بسيطة وسهلة، بس فيها تريكس، كلش تريكس هواي. اوكي. منو زينب؟ زينب وياي لو فصلت عن الرئيسي؟ زينب طلعت من المحاضرة؟ طلعوا؟ جوز طلعوا بلكي. تسمعوني لو لا؟ نعم دكتور وياك. وياي من وياي؟ عبد الله؟ نعم دكتور. نعم دكتور. أنا لو عبد الله نافع. عبد الله ما شاء الله الحضور عبد الله ممتاز. زينب قاسم. زينب هاي المحاضرة مهمة بصراحة، واللي ما يسمع واللي ما يحضر هو الخسران، احكي لكم الصدق. لأن هذا الكلام لازم ينسمع ولازم ينحفظ. زين، removal of secretion. احنا شلون نسوي removal of secretion through the tube؟ عندنا suction tubes. suction tubes ليها characteristic point. يعني يجي المريض الممرض الفلاني يقول لي دكتور هاي different type of suction tube، انت يا ولد تريد دكتور؟ راح اقول له بالله I use suction tube that the outer diameter of the suction tube is equal or less than the half of the inner diameter. ليش هالدوخة هاي؟ Why؟ any idea؟ حتى يبقى يعني اكو مكان للجلد التيوب حتى يتنفس من عنده. اذا to maintain aeration. عافية عليك. منو الاسم؟ اسم الكريم؟ لبنى أحمد. لبنى. عافية لبنى. وردة. إذا to maintain aeration هاي نقطة. ثانيا نختار التيوب يكون Y shaped tube، يعني with guarded opening، دي فتحة أقدر أتحكم بالclosure and opening of the suction because I insert the suction tube during inspiration. من مرة بقول له during نفس I will insert the suction tube طبعا and the suction tube is open يعني negative pressure
then I remove the suction tube during expiration with the closure of the opening. Why? To prevent gush of secretion on the surgeon or on the staff. لأنه إذا سوينا بالعكس قحة بسيطة راح ينقع المقابيل من فوق لجوا. زين. If the secretion is thick علاقات thick نسينا ما سوينا good nursing وهالترتيبات or the patient has was a smoker, I may inject 0.5 to 1 ml of normal saline through the tracheostomy tube to soothe the secretion. النقطة هاي مهمة. فهمت؟ فهمتوها؟ شباب؟ تمام دكتور. تمام. بالنسبة للهيوميديفيكيشن احنا قلنا the humidifying part of the upper airway is the nose. Once I bypass the humidification organ, so I need a humidifier. والhumidifier for certain خلينا نقول device inserted in the tracheostomy opening containing air طبعا water, it's humidified inspired air. في العراق ما موجود الهيوميديفاينج device, فنضطر we ask the patient to put a wet gauze in the front of the tube and replace it or change it every once this wet gauze be dry. كل ما يبتبس يرجع يبدلها او ينقعها. طبعا بالشتاء حتصير ال timing of changing this gauze is less than summer الجو حار ماكو المفروض كل ربع ساعة نبدل جوزاية وشار جوزاية. زين. Changing the tube. احنا when we change the tube قلنا إذا if the tube is silver the outer tube is maintained there and we replace the or do nursing for the inner tube. For the vortex type, we need to cleanse the tube daily. يعني try to remove the tube and replace it by another tube. Once the tract form and the patient learn well how to nurse with the tube, يعني after تقريبا 7 to 8 days, we can replace the silver type into the vortex type. Vortex يعني هو better المفروض tolerable by the patient, يعني less soft and can be maneuverable with the body temperature. ذاك metal حديدة it's act as a foreign body with relatively excessive secretion, so it is more acceptable vortex than the silver. نجي care of the inflatable cuff. هذا الكف بالنسبة للفورتكس يعني شلون عندنا single cuff عندنا double cuff. إذا كان double cuff it's easy to be nursed. We inflate one and deflate the other hourly. كل ساعة ننفخ واحد ونفش الثاني وهكذا. If the tracheostomy tube is of single cuffed, so we deflate this cuffed 10 minutes hourly. يعني كل 50 دقيقة نفشه 10 دقائق. شنو هاي الفيك؟ ليش الحركات هذه؟ This will lessen the complication which is called atracheal pressure necrosis. Pressure or tracheal pressure necrosis. Then a pressure effect will jeopardize the blood supply and this will lead to necrosis of the tracheal cartilage. تمام أحسنتم. زين. dressing مثل ما تفضل أحد من الزملاء
أنه we should daily dressing. We put a gauze behind the tracheostomy tube, especially the wings, because the wings are traumatic to the skin, and any trauma will frequent trauma and friction will lead to skin ulceration and inflammation and worsening the condition. Then removal of the tube. If the condition is curable, يعني مثل acute epiglottitis, we can remove the tracheostomy tubes. احنا نسميها decannulation. إذا when we decannulate our patient. طبعا decannulation in adult is easier than in pediatric age group. Why it is easier? First of all, child once adopt on a large air volume، يعني من تدرون انتم راح يتنفس من خلال التراكيوستومي هواية راح يدخل، مو مثل through the nose. So this makes the decannulation is difficult. The second point, انه the pediatric age group are more liable to what is called subglottic stenosis, which is a nasty complication of a tracheostomy. And يعني حقيقة it is difficult to treat subglottic stenosis in pediatric age group. That's why we have two approaches for decannulation. Either we do intermittent closure of the tube، يعني كل ساعة مثلا ساعتين نسد التيوب باي جوز، هلي جوزاي ونلفها باي تيب، ونقول لهم للأهل، أو المفروض إحنا نراقب طبعا كأطباء أو نيرسينج ستاف، نقول يابا إذا صار suffocation cyanosis we remove the closure, remove the gauze, or we can replace the tube by smaller size tube. يعني احنا حاطين تيوب 7 نخلي 6، بعدين ثاني يوم نخلي مثلا 5.5. اوكي البيشنت can adapt، معناها he can do decannulation. هاي بالنسبة للتراكيوستومي كير. اخر نقطتين، الاكو سلايد الاخير اريدكم تقروه على مود خلينا نقول تراكيوستومي ان كوفيد 19، فخليت لكم اياه حتى تقروه واضح وكلش. اخر نقطه حقيقه موضوع دائما يتكرر انه تراكيوستومي فيرسس انتوبيشن. احنا عندنا تراكيوستومي وعندنا اندوتراكيال تيوب اللي يستخدم بالعمليات، اثنيناتهم we can use it to bypass the upper airway obstruction. Which I prefer? Which one I use? Any idea? Why I use endotracheal tube? Why I use tracheostomy tube? Yes, please. Any idea? دكتور Yes. إذا شغلة مثلا أكيوت وكلش مستعجلة نستعمل endotracheal tube، يعني لأن أسرع. تمام. يعني هذه خلينا نقول الاندوتراكيال تيوب it is a non-invasive procedure، مو يعني easy to be performed. بيجي invasive بيها surgery بيها wound وبيها لازم I know the procedure، يعني مو أي واحد يسويها. أنت باكر تخرجتي صرتي مقيمة إن شاء الله، أنت أكيد متعلمة بالكلية how to do endotracheal tube on the dummy، بس ما متعلمة شلون تسوين تراكيوستومي، مو صحيح؟ صح. تمام، هاي نقطة ممتاز. second point دكتور هو إذا ماكو طبيب يعني well trained التراكيوستومي فننجبر على قلنا نعم، هاي نفس النقطة صح. بعد second point دكتور يعني إذا الكونديشن تحتاج في شيء permanent لو في شيء يعني وقت قليل، يعني إذا الكوز is
is temporarily or permanent. مو تمام؟ يعني واحد مثلا يجينا سترايدر due to laryngeal cancer، برأيك يا هو اللي نختار؟ نخلي له التيوب لو نخلي له تراكيستومي تيوب؟ tracheostomy. مو رحم الله والديك. but if مثلا I face a patient with acute epiglottitis، مو I choose شنو؟ I prefer to choose endotracheal tube because the tracheostomy is an invasive surgery with احنا سجلنا قبل شويه with a complication like subeglottic stenosis. مو تمام عيني؟ نعم دكتور. تمام زين. بعد اكون بس نقطه مهمه انه this is true once I have an RCU intubation need RCU and need شنو يعني muscle relaxant. مو صحيح؟ يعني if I don't have the facilities for endotracheal tube I will shift to tracheostomy tube. Okay? اوكي دكتور. عاشت الايادي. Any comment, any question, any response about this lecture please. طبعا محاضرة كلش مهمة بصراحة، يعني مهمة ماشي عيني؟ اوكي yes please. دكتور ارفع عنا المحاضرة تؤمرني بالله أمر. عليك. غالي والطلب رخيص. ما يمر عليك ظالم دكتور. بعد بس طبعا تدري حضرتك هسه مثلا هذا السلايد شوف بس اوتلاينز، الحكي ما مكتوب واللي هو كلش مطلوب. وضحت الصورة؟ نعم دكتور لازم محاضرة يعني. اي لازم واحد حاضرها. مثلا ال differences between the silver and vortex type tube هاي حكيتها على الصورة، مو هاي مطلوبة مو موجودة دايركت. متعمد، أنا متعمد ترى. ماشي؟ وصلت الرسالة شنو معناته متعمد؟ نعم دكتور وصلت. يلا عين. تمام. إذا أي سؤال أي استفسار أنا حاضر على هاي المحاضرة، راح أرفع لكم إياها، ومحاضرة السبت علي إن شاء الله نفس التوقيت اللي هي إن شاء الله آخر حسب ما معرفة آخر محاضرة يمكن مو بالENT. دكتور هو الكوريكولم بعد بي الصراحة يعني محاضرات. بعد أنتوا أخذتوا الفيشل نيرف بالسي والفيرتايجو هالترتيبات ولا؟ لا دكتور ما أخذناها. زين الباراتيد ديزيز هم ما أخذناها. وباراتيد ديزيز ما أخذتوها. ماشي. احنا نشوف اذا مجال اذا اكو وقت للمحاضرات نكمل، اذا خلص الكورس خير وبركه ان شاء الله خير. حاضرين.